हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद। सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। ई फॉर एलिफेंट, elephant means हाथी. F for fish, fish means मछली. G for grapes, grapes means अंगूर. H for hen, hen means मुर्गी. I for ice cream, ice cream means ice cream. J for jug, jug means jug. K for kite, kite means patang. L for lion, lion means sher. M for monkey, monkey means bandar. N for nest, nest means khosla. O for orange, orange means santara. P for peacock, peacock means more. Q for queen, queen means rani. R for rose, rose means gulab. S for swan, swan means hans. T for telephone, telephone means durbash. U for umbrella, umbrella means chhatri. V for van, van means gaadi. W for watch, watch means घड़ी. X for xylophone, xylophone means जल तरंग. Y for yacht, yacht means नाव. Z for zebra, zebra means गोरखर.